Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu yasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yonna gyandyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ladies and gentlemen, the world has experienced such a traumatizing experience as Juvenile Moise, the president of Haiti, was assassinated yesterday, and as we're speaking right now, just 4 men have been murdered in relation to this particular murder of, in fact, assassination, because in literature they kill something and then they murder a person, then they assassinate a very important person. So it is really a sad day in the world because the world mourns the falling of the president of Haiti, Mr. Juvenile Moise, who was murdered yesterday night. So we shall be giving you most of the details in the Mighty Drive show. As I have told you as I was starting in that 4 people have actually been shot dead by the police in Haiti, and they are said to be assassins who were behind the murder of this particular president. The United States and other countries still come out and mourn this particular, sad event that happened yesterday in the Caribbean country. Ladies and gentlemen, welcome aboard. My name is Edgar Mathew Karuhanga. It is a Thursday, and when it's a Thursday, you know, it's an in-house Thursday, ladies and gentlemen. Thursdays are always when we talk about the different things that have been trending all over social media and all over Uganda and the world at large. And I'm always joined by Lilian Luwedde. She's always here in studios, and we always have the fashion tips by the glamorous and yet intelligent Teddy Tenjo. She will be coming through as well after I give you some of the news bulletins that have been trending all over
Uganda and the world at large. Ladies and gentlemen, I hope you are okay today and you are fine and you are alive and well. Ladies and gentlemen, it's always a pleasure, so that when you are breathing, it is always something that you should thank the Lord for. If you believe in God, yes, thank God. If you believe in Allah, do the same, because that is the sole purpose of what they call gratitude. Mbaniriza nnyo ku show y'olunaku olwaleero. Mukimanyi Mighty Drive ebeera every Monday to Friday from 7 a.m. to 9 a.m. Gw'omulabi waffe atwegaseeko otweyunganko buli lunaku. Tubeera ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda every Monday to Friday kuva ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 3 ez'okumakya. Era wetumala sheno producer wange mukose Anthony Arnold then ne Jeremiah Muchi baziteekayo eri ku YouTube. Feel free to just log on to our YouTube channel. It is The Alternative Uganda on YouTube. You can just hit that subscription button and don't forget to click that alarm as well, so that any video that is updated by those particular gentlemen, you will be able to receive it and make sure you watch it. This is the Mighty Drive and it's a morning. I hope you are okay. Shout outs to Norman Tumuhimbise, who's always watching. Wamala Charles is always watching. Alex Atwemerireho is always watching. Rogers Turiahawe is there watching as well. Very, very many people. People from South Africa, people from Thailand, people from Masakambarara. All of you, Kakuru, thank you for watching. Everybody, it is always a pleasure that you guys set up some time and make sure that you watch the Mighty Drive. And we are here and we made you a promise that we will be serving you and serving this community, because yes, that is our sole purpose. Say 8 minutes past 7 a.m. Allow me to go through these news stories that have been trending. Let's start off with the murder of the Haiti President, Mr. Juvenal Moise. Juvenal Moise was a leader that was elected in 2017 by the Haiti in this particular Caribbean island. He was actually, one of the most successful entrepreneurs. It is sad that I call him was. Yes, he was a successful entrepreneur. And after that, he decided to just delve into a part of, serving his country as a president. But from the time he has come into his presidency, we've seen different things that have been happening in Haiti. Assassinations have been on the rampant, murders and killings and kidnappings in this particular country from the time this gentleman took power in 2017. So Omami Juvenal Moise, he has not been really one person you can say that has been people's favorite. Yajja mbuyinza nga tazze ntino lwakuba abantu baali bamwagala nnyo naye lwakuba ensimbi ze alina propelling okubanga atuuka mu bifo weebiti. So omwami ono olunaku olw'eggulo zabadde ku makya bamukubye bamusse. He was assassinated in his private home. Teyadde mu state house oba yabadde mu maka ge ag'enjawulo, yadde ne mukyala we. Unfortunately he was murdered ate omukyala naye akyali wounded, wetwogereranga naye ali mu ddwaliro. Mukama amuyamba asobole okubanga assuuka embeera eno. So ebyo bye biri mu ggwanga erya Haiti in this particular Caribbean part of the world. Era twalaba United States yakonda emingiddewo kino ekikolwa ekyokubanga sitting president bamu assassinatinze we batyo ne bakakaza nti no bagenda kubanga bayamba in any way in terms of helping in the investigation. So the United States of America yavuddeyo nekakasa nti no, yes, it is true and factual that he was assassinated, but they will do whatever they can do so that they can help in making this particular bringing justice or booking those people who actually tried or who actually murdered and assassinated a very important person like that, a sitting president. We've not had assassinations like this in a while. I think we last had one from the United States when they murdered one of their president. I think that was 1970. Was he Reagan? I've forgotten the name. There was a producer Jukizaka. Mami Bamuta in 1960. He was called. The name didn't sleep in there, but I will be getting it soon. He was the president of the United States, one of the most famous presidents in his time, ladies and gentlemen. So that is sad, and the world and the country Uganda mourns with Haiti, and it's really something that is scary when you hear a sitting president that is murdered in a way. Some things are really bizarre in that particular scenario. Mumawulire na malala
ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga naye njagala tusooke tutandikireko wabweru w'eggwanga eggwanga erya England olunaku lw'eggulo they've broken that tie gye badde balina nga tebasuuka nko semifinals za international major tournament okutandikira ku World Cup, Euros and different major tournaments. Bano abasajja badde tebakyasuka semifinal. They last reached this particular final that was in 1996, that I can say was roughly 25 years ago. So yesterday abaana bano what they refer to as the golden generation, abaana ba England bakoze a remarkable comeback ne basobola okuwangula the Denmark team. Twalabye in the first minutes Musajja Damsgrade owa Denmark yakube goal yasoose, and after that goal twalabye nga England in the half time nesobola okuequalizing through an own goal from the Danish side, and later on in the match in the extra time we saw England come on and claim a win. Omusajja Harry Edward Ken webakuwidde goal yabadde nnungi ennyo naye unfortunately before that goal yabadde yamisinze penalty nga bagikute, so ebakubanga tebayiseemu ibwalirabye ebigambo bingi ngono omwami Harry Edward Ken nga banti bamukuba amagi naye yasobodde okulemwa penalty naye nazzaawo goolo eyo gyeyalemeddwa n'asobola okulaba nga the Englishmen have their first and maiden Italy in final from 1996. That is for the past 25 years England has not been reaching any final in any international tournament. Congratulations to England. Bagenda kuba bazanya eggwanga lino erya Italy. Nja kuwa details of these particular stories olunaku lujja kuba lwanja mukimanyi Friday we do sports. I will give you a breakdown on how the Euros have been and how we have reached where we are today, because as we are speaking right now we are at the finals of the Euro 2020, one of the most exciting tournaments I have watched in a while. Teams coming and battling and showing that they have strength, and all of them trying to tussle it out. I'll be giving you more of those details tomorrow morning. Just log on to the Alternative Uganda and the Mighty Drive in the morning to make sure you get the best sport that you can get anywhere. I'll be talking about the Uganda Premier League, and we'll be crossing over to Euro 2020, and we'll be delving into the transfer speculations that have been going around all over the country. Mawulire amalala kankomewo wano mu ggwanga Uganda, twalabye president w'eggwanga erya Kenya omwami gwe bayita bamuyita William Ruto. You know, I have a friend called Nelson Ruto, so when I talk about Ruto it didn't get just stripping out, but he is called William Ruto. Ruto is the vice president of Kenya. Yabaddeko mu ggwanga wano nga boogeramu n'omwami President Museveni. Era twabalabekawo nga balina laying stone foundation stone gye badde balayinga wali nga bagamba that will be a vaccination point. Bingi nno bibayogeddeko naye according to one news outlet bakakasa nti nno this particular gentleman wants to start what he referred to as the East African Federation. Ayagala kutandikako omukago ogugenda okugatta amawanga mu gwanjuba obwa Africa. So omwami William Ruto abaddewo wano ate. By the way, William Ruto has been one of the people who have been really close to the president of Uganda, Mr. Museveni, for a while now. Mbadde mukirabanga most of his tours. Ruto does not take more than 4 months nga tazeeko mu ggwanga Uganda, and he's always right there with the president Museveni. In fact, omwami Uhuru Kenyatta tatera nnyo kujja mu ggwanga lino. Nelson Ruto yasinga okubanga atera okubeerawo ku ggwanga kuno n'asobola okubanga akwasaganya gino Najiri. So wetwogerera ng'omwami William Ruto yabadde mu ggwanga, kyemmanyi agenda kubanga ava mu ggwanga olunaku lujja kuba lwaleero nga bamaze kasita bamaliriza okwogera n'omwami President Yoweri Kaguta Museveni. Jukira Nelson Ruto gyali eyo. By the way, Kenya is having a lot of drama. One time I'll get a time and I'll really try to scrutinize for you what is happening in Kenya. A lot of factions. Jukira Kenya is led by coalitions. Wegatta nono ne yegatta n'oli ne basobola okubanga balwanisa oli. Katulabanga Nelson Ruto ayina abantu badde yayagala okwegattako, excuse me, omuli omwami aba BBI, ate nga tulaba waliyo omukago ogwa Raila Odinga nga gulimu Gideon Moi nga gulimu n'abasajja ba Uhuru Kenyatta nga baagala kubanga basigaza obuyinza. So there is a lot of power struggle in Kenya, and politics is at speak. Twalabanga mu Kenya eyo omusajja naggaga abadde afandinga political activities mu ggwanga lino, ndooza bamuyita Kiyugi oba mumumanyi. Omwami Kiyugi yafa recently. Naye twalaba ebintu bingi byajja in light in terms of Kenya's politics and how this particular gentleman was running the politics and the system of Kenya. He wasn't the president, he was just the wealthiest man in Kenya. Nenga ya dictating how the politics runs in Kenya. There are things that we don't know that are always behind cameras and behind closed doors. And ngolaba decisions abantu bazitwala
Nengo omuntu are taking a decision is totally different. This was the same case in South Africa. Twalaba Jacob Zuma nga he had a clique of 3 Indians nga bebasalira we gwanga nenga Jacob Zuma ali awalinga puppet. So sometimes tuba tulina okwogera ko politics wa Africa ono atusobola tutyo kubanga abasajja bano basigaza legitimacy. A president nabanga talina muntu ntoliza muntu zaakolerako. Because when you have a sitting president nga akolera ku ntoliza omuntu, that means they will be making decisions that will favor a certain part of the country, which that causes imbalance. Tuachirabe kati gwe musango, by the way, one of the cases ziri wali mu gwanga area South Africa, Jacob Zuma je bamuteekako. Jacob Zuma no bakamusentencing emabega kawe emyezi 15 just lwakuchobola kiragiro kya kooti. Naye ate wakyaliyo n'emisango egyo egya corruption egyo okubanga bali abayindi be baali bamumakingira decisions. Era eggwanga sebo oba olitadde in reputation. A full president ng'olina entoli z'omuntu z'okolerako. No, tulabye abantu nga mu South Korea eyo be basibye nga babagamba lwaki president, sitting president no. Let me give you a fun fact. I'm delving away from the news, but let me give you a fun fact that in South Korea, the manufacturer of Samsung, again esimu jenkute ya Samsung, those particular gentlemen, nanyini wayo in fact yajitandika oba musiba because he was also corrupting in fact president wa gwanga lino South Korea. In fact yete am corrupting and directly na ero akuba yakwata sente nazi investing mu business mu foundation eyali ya mkwano gwa president wa South Korea. So buli omunge nga government yebuza mu bantu bonna olabye mu kuinvestinga mu farm ya mukwano gwa president. So that is how ekintu ekyo kitaviirayo babanga bakutegerera just like that. So ndoza eyo kanveyo mangu nkomeyo mu mawulire agabadde gatambula noli omwana omuto yattiddwa mu Entebbe eyo ebambi he was murdered, a young child. Amanya tegannaba kwogerwa poliisi ya Uganda naye bakakasa nti ono omuvubuka bambi yattiddwa. Abantu banabe bakakwatibwa in relation to this the murder of this child. Sina muvubuka mwana, a 6-year-old child bambi yafudde. Mawulire amalala bambi sigasanyu gano twawuliddeko oluvuvumo nti omwami Jacob Olanya yafulumyeko eggwanga lino Uganda. Abatamanyi Jacob Olanya ye speaker wa parliament eye-11, the 11th parliament in Uganda. This particular gentleman was flied to UK yesterday, on Tuesday evening. Bantu bagamba speculations were zinti abadde ine bilwadde omuli COVID-19 byabadde abatolinga ne basobola okubanga bamuddusa wabweru w'eggwanga. Lucky are those very important people. I call very in quotes. Mawulire amalala waliwo omwami yatomedde abantu basatu wali entinda nagezaako okudduka ne poliisi yamu interceptinze after baboda we bagezezaako mugoba ne bamuyimiriza, then ne baasa emipiira egy'emmotoka ye kwe kuyimirira poliisi naye we yamukwatiddeawo yabadde agezaako okudduka nga amaze okutomera ate nga natomedde n'abantu mu time ya curfew. Omanyi waliwo ebintu byoyono oba olina emisango kumpi oba emeka obreakinze curfew rules otomedde abantu atodduse kwegamba. Those are very many different charges bagenda okubanga abakuteekako. Aba NUP bavuddeyo olunaku lw'eggulo ne bawa ku magezi engeri COVID-19 eno gyesobola okubanga erwanyisibwamu. Omuntu yabakulembedde Gov't Nambeshe. Remember, he's the acting president of the National Unity Platform. Okuva omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yagendako ku international tour wayogerera n'abantu wabadde meetingira abantu ab'enjawulo. Twamulabako mu ggwanga erya United States. Yaliko ne lawyer waabwe oli Anthony Wameli nga bali awo bagezaako okumulabako mu ddwaliro gyali egyabonaabonana ekizibu kye yalina mu lubuto. Tebanakakasa oba bwali butwa oba kyali ki naye nga Anthony Wameli bambi abadde alina ekizibu mu lubuto era bamuflyinga to the United States okubanga afuna urgent medical treatment or attention. So omwami ono Robert Kyagulanyi w'ataabadde Gov't Nambeshe n'abantu abalala b'ekibiina kya National Platform bavumiridde nnyo engeri COVID-19 eno gavumenti weemuzanyisizaamu ne bayogera ne ku nsimbi ezibadde ziplanning okuweewa abantu naye tezinabatuukako. Bino ebintu bino bingi bye bayogeddeko ng'omwami Gov't Nambeshe akulembera ekibiina kino kati acting president of the National Unity Platform n'avaayo ne bawa nabo solutions zaabwe ze balowooza nti maybe government esobola okuzaadaptinga. Remember Nabbanja yagamba ono nno prime minister owulira nga muyita Nabbanja tolowooza
she is the Prime Minister of the country, Mrs. Nabanja. Yavayo nakakasa nti no bagenda kwogera ne bana abantu abenjawulo bogera ko ne retired kano Dr. Kiza Besigye bogera ko ne bamama Mbabazi bogera ko ne National Unity Platform balabe engeri nabo advice jibasobola okuwa, they bring them on board, and that is the politics that I also believe in. Let's bring the politics of power sharing and ideologies ntino wadde tonzikiriza mu change ogera bachenzikiririzaamu naye waliwo ebintu ebimu ebitugatta ng'eggwanga. Yes, that is what they call power balances. Ensi ezina power balances ezigenda mu maaso tunuli eggwanga ng'erya Kenya waliwo oluusi we mugamba manyi tuve ku interests zaffe ng'abantu tugende ku interests ezitugatta nga community. How best can we build our society? Ebintu bibalina okulowoozako. So that was a very, very big milestone when William Nabanja agala moving out and talk to this particular gentleman. Her saying these things is different, and her implementing what she says is as well different. So let's wait and see, because as the Mighty Drive, we're always there, and as the Fourth Estate, the journalists, we're always the eyes for you where you're not. So we shall make sure we update you on everything that happens in that particular realm of government business. Mumawulira amalana abantu 14 be bakawona no COVID-19 mu nnaku 7 mu Uganda wano. That is a really, really special achievement. You know, we always look at the bad side of things, but oftentimes we forget to look at the good things that people actually do. So most of the times one person can do one mistake and he will be judged for the rest of his life for one mistake, but they will never judge him for the good things he's been doing over time. So katusoke twebaze okubanga abantu 14 basobodde okubanga bawona ekirwadde ekya COVID-19 mu ggwanga lino erya Uganda mu nnaku 7 zokka abantu 14 wadde yesu wali abakasuddemu akaba naye ate si bangi nnyo nga abawonye nga olaba 4,000 people abakubye COVID-19. Now osobola by the watch in aina COVID-19, you can fight it and you can defeat it. Nothing is impossible under this sun. That is what my history teacher used to tell me. Shout out to Mr. Geoffrey Kalyanga. We know you're always watching us here on the Mighty Drive. You always say that there is nothing impossible under the sun. Edakika ziri 23 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya program ekyali the Mighty Drive show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. We are streaming live on Facebook. That is the Alternative Uganda, and we shall be linking to YouTube just after the end of the show, and we'll be uploading it right there. You will be able to find it. Don't forget to subscribe as well. Nga maliriza omwami Kibalama ndooza bamumanyi ono ye yali ssenkulu wa National Unity Platform nga tennafuuka National Unity Platform, naye omwami ono agambye ayagala ekibiina kye. He wants his NUP back. But he has been having a lot of drama. First yali agamba ate teyagibawa mu butuufu, ate kati ajagala. Ate jjukira nno Kibalama ono abadde mulwadde baali bamutwalako wali ebbombo mu ddwaliro lya bannamagye. Ne bamutwalako okubanga basobola okubanga bamukebera balawo baali anaabera beta ne bamutreating anaabera beta ne batuuka n'omutreatingira ewaka bannamagye bennyini. And so after he has gained his strength back, he says he wants the National Unity Platform back. Ajagala kasita bamufuddeko agamba kati sina gyendeka National Unity Platform yange. So that is something that is you should watch out for from this particular gentleman. Mumawulire gemmaliriza nagondooza Bombardier ebigambo bibungeesebwa nti ennyonyi ya Bombardier nno ebadde efudde okumala omwezi mulamba kati wali Entebbe ng'ate tebalina spare parts za particular Bombardier eno endoozi gye twagula of recent. So ebadde emaze omwezi mulamba ng'eri stuck at Entebbe airport tekyaflyinga because spare parts terina. Bino bigambo bibungeesebwa naye Civil Aviation Authority has not yet come out to clarify. It's just rumors that have been going around. But sometimes in journalism, rumors also have a root cause. So if you go and look for those root causes, you may find out that you never knew some things. Koti yegambye mbwe egenda tandika okutryinga abagezaako okutta omwami Katumba General Katumba wamala koti yasazeewo nti no boy egenda kutandika okubawoza. Jjukira bo bagambye bagana no koti ebawe bail bano boolaba. President Museveni kyemmanyi tekyamusanyusiza nnyo kuba yagamba abantu mbakwata ate koti nebaleka bagende bugenzi awe batyo. Ndooza kugenda mawulire bannaye gensobodde okubanga mbawa okujja kukamba weeko wabweru w'eggwanga ekiri mu Swaziland ewa King Muswati
abatamanyi Swaziland basojite gwanga erya Eswatini Swaziland waddeyo okwegugunga nno kwa maanyi okwaleseewo poliisi okubanga eyingira mu mbeera negezaako okubibatolinga n'okukuba ku bantu omuko ogubalagane ku kibooko okubanga babagumbulula kino kyekiri wabweru w'eggwanga erya Swaziland. King Muswati yagambye tannalifulumako eggwanga lyakyalirimu bulungi agambye tannafulumako he's okay and the country is safe and steady. Ono omwami abamanyi King of Swaziland King Muswati kyebasinga okumumanyako omuntu wa abakyala bo bambi ayina abakyala abawera so ekiri mu ggwanga lye okwekalakasa kubadde gye kuli naye ye agambye abidinayinze n'agamba the country is stable wabaddewo just car pricing katono bagenda kasolvinga bajja kubanga bayamba abantu just like that. And we've come to the end of yes the mighty global news updates ge mawulire agabadde gy'otaabadde kujjako ne Ministry of Works egambye mbuno bayina ekizibu ky'okumanya permits entuufu n'ezitali ntuufu abantu mutandise duplicatinga era bannayuganda bannange kyekire mwe tubamanyi batandise duplicatinga movement permits zino kati Ministry of Works egamba temanyi ngeri yogenda kubanga esobola okubanga esolvinga mu challenge eno kyova enaku zino ndowooza banze zabeere no ku luguudo lweno erukuli nanganda wenti lulaba emmotoka ennyingi nejjaamu oluusi akwata neŋŋamba bannange badde manyi emmotoka baaziwera mbwabo balina ebipapula bo we bagamba gega mawulire getubadde nago olunaku olwaleero. We go for a short commercial break and when we come back we have Nabukera Teddy Tenjo, the intelligent and beautiful young lady, to come here give you some of those fashion tips. What to dress when and how. For personally, I'm not good at those things, and she will be giving me some of her advice so that I can blend in to make sure. Sometimes I look okay for you and make you smile. It's a Thursday. It's an in-house Thursday. Thank you so much for watching the Mighty Drive show. Ndoza Rogers tuyahaba ngami mba werezeka environmental fact nga sinaba kuvaawo kubanga alabika agenda kuba tagenda katu olunaku olwaleero. Yagambye, did you know climate change is the biggest risk in the 21st century? Risk etusinza okuba nayo mu 21st century mu kyasa ekyabiri mugumu ya climate change. But there are signs that it is becoming better since we have had 2 seasons in a year now. So agambye muno climate change ekizibu kyetusinga okubeera nakyo naye mubeere entende kwaka tutandise okimitigating nti just this particular year tubadde ne seasons bbiri, we've blossomed and then we've rained and then we've blossomed again. That is how we are fighting climate change. It's a global threat and it's a problem for the future and for now, because the future is now. Ladies and gentlemen, let's go for a short commercial break. When we come back, the lovely Teddy Tenjo will be here, and later on in the next hour of the show, we shall be having the glamorous Lilian Luwedde. My name is Edgar. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk.
have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative TikTok. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative TikTok etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative TikTok. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative TikTok. TikTok, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative TikTok mukwano gwange gwaliye topic kiki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu yasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku maca baga nti nsitudde tu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative TikTok kushare enganzi. The Alternative TikTok. Real issues, real talk. Good morning, beautiful people. As you know, it's a Thursday in-house. Thank you very much, Edgar, and thank you for the global news. It's a great opportunity to be here every Thursday. I feel nice to talk about fashion with each one of you that is out there and you're watching. I'm very excited, and I must say, today, I feel like
it's like for the men side, like mpuliranga nja kwekubira ku side eri y'abalenzi. And guess what? Today I've kept one of our presenters in the studios. Nja kumanya opinion ye. And as you know, today we talk about fashion with your girl Teddy Angel. And guess what? You're beautifully and wonderfully made in God's image. Whoever that is out there and you didn't know that you're handsome or beautiful, I'm here to let you know that you're beautiful and wonderfully made in God's image. And that fashion is not only for the chosen ones. Anyone can be a fashionista. And lero in Zenga, just a simple interview. Edgar, as you see, I'm here with Edgar. Wow. Edgar Mathew Karuhanga. Today, njagade kugweko bugwi. Njagala kumanya. When you wake up early in the morning, actually, I want to start with the weekend wing. You've woken up early in the morning. How do you decide on what to put on? Let me say, it's a Thursday. By then, it's a weekend young, it's Thursday. When it's Thursday, I know to say the weekend. So I want to know when you wake up, how do you decide on what you're going to put on? Do you prepare it a day before, or do you wake up in the morning and you battle with yourself? Now it depends. It depends on the moods of the day. Okay. But oftentimes I really know what I'm going to wear throughout the week. Right. And I'm like, Monday I'll be wearing this and this and this. Then Tuesday this and this and this. Then Wednesday. I always plan my week through Peku Friday. Okay. So what determines how I choose, I guess it's just mostly on my intuition. Ngamba na iwe nteka ukana kasati, neka gataneka na kapale, neka gato, osanga nja kulabika kwa omuntu aneme kuswaza when to drive. So sometimes I just want to blend. Sometimes I want to shock people. Ngamba lero wachiteka mukakoti nange nenkanga ko kubatuze. Kanga ko Saturday amanye. There is some kamani. So it mostly depends on my moods and yes, okay. And what I feel like does this color blend with this or Lucy? I just look at those small things. So I'm assuming you said it depends on your mood. But surprisingly, neweba kanga in a good mood. Ngateke sol goero kama. No kera kumachanga, you have this silly mood, you're very mad and all that. Do you change? And what to put on? No, bana utege seda ngamanyi nja kulwambala. Then so nengamba it's okay, let me wear these clothes. That's how simple it is for the men. Very like simple. Abalenzi, they prepare their outfits like weekly. You can imagine. Not Balenzi. Okay. You're like Edgar. Okay. I think just because me personally, that's what I do. Sometimes, not every time. Okay. Though sometimes I just wake up and pick up a shirt and pant, and mostly those hustle days. Or to say waka late, talking na kera kumacha, so you just put on. I was with someone one time, and then that person nagamba, for one to drip, like it's yachita. It's not a bad language. No offense. It's bitchy, like a chaba wala for a guy to drip. Yeah. Do you believe that? Don't you think a guy can be a fashionista as well? No, I believe. You said we are wonderfully made in God's image. Okay. That means we have to look wonderful. Okay. It is not those things. I think those people they are called chauvinistic in nature. That they believe that a man has to be ramshackle, a man doesn't have to look dope, you don't have to wear nice clothes because you're a guy, you just have to put any pants you want. Nah, in this day and era, it's a day and era called an era of class. It's an era of class that we have to portray class. You cannot be classy when you don't look elegant. How do I take a beautiful woman like you on a date and I don't look, cute? Okay. Yeah, I have to look elegant and classy in an era of class so that we look to get that. I know of someone. I also know that person, not that particular person, but I also have my own person. No, sometimes there are men who overdo it. Because they overdo it. Yeah, there are men who overdo it. What do you mean when you say overdo it? Now there's a guy, I won't mention the name because he might be watching. But this guy is too, like, he overdoes it. Akwata kazi gona keteka ko, then na ikola buno buntu gona, niye siga buzigo then niye selfie wa magulu name. Now then that is overdoing it.
Oh, yeah, he's trying to brand up himself, you know. Now that moving with the trend that of is fashion. what the other word means. The one that you said that is when it comes out. When you do that. Now, if a man, you're supposed to be smart, and you're supposed to be tidy, yes, but you don't have to overdo it because it's women who will wake up and go to the mirror and start. You have to apply, yes. No, you look decent, but you don't have to overdo it. When you overdo it, you look like a woman. Okay. So sometimes you just need that self-control, akazigo, take a kompolampo, take a kukale. Would you lose like would you happen to use lip gloss if your lips were dry? No, my lips are so dry, maybe I'm dehydrated, let me apply this. Yeah, I can, but I won't apply it every day. Like I will apply it once in a while, like maybe in Majika Zinga Ugambe, I've spent those hustling afternoons gatoina holiday, so you just get. But I've seen someone who applies lip gloss every day. But anyway, that aside, today I'm here to talk on the side of the men. Like I just felt confused on how men think if a guy drips, are they bitchy? Like by bitchy they mean like mokazi nyo. But that's not the story. I'm here to inform you, men, you can be fashionistas. Edgar, you have the height, you have the looks. So imagine oyonge demo kwambala like no chikola extra how you can look hot. Anyway, anyway, lero nazo nongajaga kogela specifically about the weekends and ngenda chikwa tampola in a session that we them siga kwanga piling up with many things. Ngenda chikwa tampola so that it all sticks in us. Katinze njogera ku weekends. But weekends ngenda specifying. Let me say it's a Sunday and you know we are going to the beach. Yeah. Let me say me and you siblings or whatever, a couple. We are dating. We're going to the beach. Your sister. We're going to a beach. You know, it's a weekend. We're excited. We are going to the beach. What's that standing outfit you decide to put on? You as the guy. Of course, I'll have to put on my short. Sunday is always for shorts. Then I put my short. Then I'll put on a t-shirt. Mostly I have, if it's not a t-shirt, I'll do a beach shirt. Have you seen those beach shirts that are always short-sleeved and they're usually multicolored, multicolored and they have those palm trees. So I will put on that beach shirt. I remember my dad used to put on those. And then I would put on sandals as well. And just get in the ride and drive like me and my baby too. I'm very impressed by his contribution on what he would put on, and it's so exciting that at least he knows the outfit for the beach. And then and like a hat as well if it's there. Oh, interesting. But Edgar, what were you just saying? You should come home and check out and see. I'm so impressed by what he's saying, and I'm coming here to tell you that if you're there, you're a guy, you're going to the beach. It's just so simple. Jeans zileke for that day, like it's kind of, remember we were at the beach mo you play volleyball, so it will be a little tight on you. So like he said, opt for a short. Yambala short, you take that multicolored shirt jagambe na palm trees and all that. Put an undershirt if you want. Leave it open, like to blend up. Yambala bu sandals wogenda oba take a simple sneakers sibino ofune Jordan ya take to chikube Jordan gaingira mochi omusenyu ngoli ku beach. So anyway, that aside, I'm so sick and tired of seeing men going to town. It's a Monday. Oli ku board ogenda you rush into office no sanga guy amba the tank top ne ka short. It's a Monday amba the tank top atadeko ka short ne sando agenda ku mulimu ku Monday kola. Like why, Edgar? Why do you guys do that? They say this is it's a liberal country. That's what they like. Yes, but we should not abuse fashion. Banange. Another option for a beach. Like ogenda ku beach funa ka tank top ko kambale, take ko short yo, take ko sandals over sneakers genda ku beach because tank tops I believe they should stop either ku beach or bango genda swimming over. You don't look nice on a Monday. No better ojamu office ogenda kunsabule no jango yamba de tank top. It's like putting on a vest. Oshegera not at a shirt no jambo ogenda kusabule. So men out there maganyo tank tops and guess what? Ziba nyumira either oba oli working out omanye lumba zambala kulagambo, you know I work out, that's why you see me this tank top. But nedda oba oyino mubiri oba toyina, please a tank top on a Monday, it's silly, it doesn't work out. So for the guys ogena kupolo ogena kuga oyino mbiri go wakolamu no batu wakolamu. I mean if you don't have the money okugula mbo baka tank top obako funa short yongeli standing genda
stay shirtless. Like, abawala tunyumira nnyo okula such things. No offense. Sifena. Anyway, that aside, I'm going to also, I can't go, I'm a woman, I can't go minus talking about the ladies. Ladies, the best outfits you can put on, go against the beach, besides the bikini, because sometimes the bikinis tend to be indecent, but me, I to tell you that you can put on a throw-on in whichever way. Throw-on is just a top, or like these ones is really normal, and pictures, there's somewhere, as you see on the screen, what do you think about those pictures? Nataka throw on, nataka ko sandals we always nataka hat. Don't you think those guys be smart? So if it's about distance, you find omanyi kuchachi afe, you find that pastor tagala gena ku beach because they feel like those guys are so indecent and all that. But when I am balaka bikini not ko throw on, you want toja kwesitaza someone together. So pastors are out there yaga enjoying a life kutambula na mulembe. Yambala swimming costume here is decent. Take a throw on you. Ogende, no one will judge you or something. Ogenda like beautiful and only decent, and your picture will still be protected. And then nature awala. You can use the patras. By the way, did you know there is a difference between patras and shorts? Just as you see on the screen, those are patras. As long as you put on a short, let me call it a short because patras are literally smaller than the shorts. So, omwalo so deciding to call a patra, no jambala, no get a beach, no dia sente, you know? But anyway, that aside, to get a beach, I want to tell you the difference between a swimsuit and then a swimming costume. Did you know they are different? I didn't know. Okay. What's a swimsuit? Literally, okay, the literal meaning is that they are not, but they are. In some way, you may find that in Zinjagala Nyokwe Bikalu personally, when you come on a Monday and Jagwan Kube Chikalu. So, when Bera Njagalo Kube Chikalu Nenga, it's kind of hard. Mania Ebikalu, one chemical no, Chijavayo, whatever teach Javayo. So I can decide to do a swimsuit. How does a swimsuit as you look see, like? It's going to be portrait, so you could go back. But usually a swimsuit, tell I a swimming costume. You find that it designed up this way and all that. Sometimes very long, like a camisole. Oh, it's mostly sometimes are even longer. They look like a top, basically. So a swimsuit is like a top, but you find that a swimming costume, like plain. You may find Ezimuzili plain, Ezimuzili those designs, Ezimuzili outside. Because but there are people who actually blend those swimming costume. Now take a cut short, like a patra. Is that a new fashion? Because sometimes it looks weird. Some of them think they are being decent. Abamba kwasa bikers. Na yambala biker costume because they're looking for distance. But me, I'm thinking instead of doing that, get a throw on, jambale, put it aside as you're entering water. The water, Or ingira mazomalo veil, like you're going to look outdated if you dare do a biker, not a swimming costume. No. Whereby you're also in fashion, nenga totally still decent. Also, often a top young is transparent. No jambala ila konga throw on. So no beranga you're decent. To feeling out of place, but then you're caning the fashion. Anyway, that aside, ngai nabagambe lero echa fashion njega tuchikwate mpola. Today we talked about the beach obango ogenda ku swimming. Anyway, it could be a swimming pool or whatever. So I basically talking about the swimming attires. And as we come back, we're going to be talking about how to blend sneakers, specifically in quarter sneakers. And you know, sneakers need, we are going to be having different episodes because wale is Adidas, wale is Jordan, wale is Puma, wale many brands of sneakers. And together quarter chino, mpola, because I realize it seems to have been a little fast. So this time round, I want to go step by step. Thank you for staying tuned. And Edgar, thank you so much for your opinion today. Always. All right. Thank you so much. And thank you for taking us process by process. Yes. It's still your girl to detain you right here on the Mighty Drive, taking you through the Mighty Fashion Tips. Stay tuned as Edgar and Lilian take you through. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent.
tukooye okulaba abalenzi abo abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the alternative dig talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna gwoyagala omusajja yenna gwoyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandyagadde twogereko tujja kuba tujogera kwano ku the alternative dig talk kushare enganzi the snap talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kaita ku ssaawa 2 ez'amakya kuno olwaleero the mighty drive program gy'oli mu kulaba amannya nze Omumbejja Luwedde Lilian ndi ne munnange Edgar Mathew Karuhanga. It's an in-house Thursday. Buli lwakuna munaye tubaawo nga ffe tutudde mu nkato nga tusoosootola ensonga twogera ku nsonga ku biki ebibadde bigenda maaso mu ggwanga ate era ne tubeera nga tubyogerako ffe nga bannamawulire naye webale nnyo Edgar Mathew Karuhanga tuwadde global news mighty global news awamu ne mukyala Tenjo nga tuwa mighty fashion tips kansubire mufunyemu ekyokuyiga ekyenjawulo so tukyagenda ddala maaso eno essaawa yaffe ey'okubiri era nga tugenda kubanga twogera ku bintu bingi nnyo munnange kooti yakkiriza okuwulira omusango ogwaloopeddwa nga baloopa Dr. General Aceng awamu ne Attorney General ku nsonga za amalwaliro g'obwannannyini n'engeri gye gabadde gakyajengamu abantu ssente empitirivu so tulina Counsel agenda kubanga twegattako mu ddakiika ntonotono okuva kati ayongere okuttaanya ensonga zino n'omusango guyimiridde gutya tusuubire ki mu musango guno munnange ate tweyongere okubanga tubitegeera bulungi nnyo nnyini ddala omukulu Edgar ayongedde n'atuwa amawulire nga yogera ko president we Haiti munnanga ate yatemuddwa awamu ne mukyala we yakubiddwa amasasi n'avaawo nga alina ebisago eby'amaanyi tugenda kuba tubyogera olunaku luno olwaleero tubadde tuludde okufuna okuwulira oba ku butemu bwe buti nga bukolebwa ku bakulembeze bw'eggwanga bazze obuyinza bawamba buwambe ne babubajjako naye ku mulundi guno president munnanga ate yalusiddemu akabaso olunaku olwaleero bye tugenda okuba nga tutunuulira era nga bw'obanga oyagala kugenda mu maaso nga participating mu show yaffe olunaku luno olwaleero genda ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda eteekayo concern yo nja kubanga ate ngisoma nga tetunaba kunza ka show yaffe ey'olunaku luno olwaleero oba si kyo wajja kubaawo n'omukisa gw'okkuba essimu butereevu mu studio era nga ennamba y'essimu eri 0789017145 0789017145 ennamba ya studios gy'osobola okubeera nga ate okubako butereevu. The Mighty Drive ye program gy'oli mu kulaba so tolina kubeera nga munnange ogisubwa lunaku olw'emmande okutuuka ku lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 3 tuba tugenda mu maaso n'okuba nti tubaweereza nga ffe bwe tweyama okubaweereza munnange ate bwe tukikola
ennaku zonna bw'obanga tosobodde giraba ku Facebook, ku YouTube channel yaffe ebeerayo era still eri The Alternative Uganda. Gendayo munnange osubscribinge, onyige ne alarm button eyo, gendayo subscribinge ku channel yaffe, onyige ne alarm button munnange oleme kubeera nga osuwa shows zino bw'oba togirabe ku Facebook olwa network ebuukabuuka wano nawali, osobola ogenda ku YouTube channel yaffe nobeera nga munnange ate ogiraba bulungi n'ogyotabulire wali tewabaawo yadde okusikatiramu yadde n'akamu. So byebyo munnange oleme kubeera nga ate osuwa ne ku Twitter kwetuli nnyo The Alternative Uganda, obeere nga munnange otugoberera omanye nabiki bye tukola. Mukulu Eddie Wanji wasuze otya? Nasuze bulungi. Wasuze otya Lilian Luwedde? Nasuze bulungi. Nga tonneeyongerayo njagala nsooke mpe clarification. Mawulire ge nawadde n'abagambye waliyo president yali assassinated mu United States 1963. Mujjukidde baali bamuyita JF Kennedy. Kennedy yatemulwa nga is a sitting president. There are few cases ezibeerawo weziti. Naye nga tetunneeyongerayo nyina kyenjagala nkubuuze educating enze n'abatulaba. Ogamba enkato oba otegeeza ki? Waye kati abatali Baganda oluusi batwagala otwekole ogamba leero fe abatudde mu nkato oba otegeeza ki? Ffe tutudde ku steering tugenda okuvuga. Fe abagenda okuvuga abatulaba. Okay, awo ntegedde nange njatandika okakusanga eyo mu cover zange gyembeera. Tuli mu nkato. It sounds nice. But hey, how are you? Good morning. You look smart, by the way. Thank you very much. Hey, when are you always known smart? Very smart. Fashion. Black is beautiful. Kulabisiza bulungi. Nange nambadde black so tuba tublendinga. Ate babinsoya mpola mpola. Naye njagala lumu baleete ne driver waffe wano Kato. Basooke bamusoye kwatira nnyo mulanga akubye Nike. Akuba Nike ya yellow wansi. Yagala ekivava. Tuyingire mawulire gakoze olunaku olwaleero. Kati ndowooza tutandikire ku president wa Haiti eyatiddwa. Nze mbadde nsaba bagwe tubatusembyayo. Okay, tewali buzibu. Tubatusembyayo tutandike ne court case eno gye bakkiriza actually bagikiriza bafulumiza certificate eraga nti waliwo emergency okuwulira omusango guno. Naye nga byensomyemuko bibadde byogera ku mukulu ate yali alina omulwadde ku ddwaliro munnanga ate omulwadde ono bwe yamala okufa ne babagamba baweeyo sente. Wadde omulwadde kuba bali bamuggyeko oxygen olw'okuba nti teyali mu mbeera mbi nnyo kati nga waliwo azze naye ng'ali mu mbeera mbi nnyo okusinga. Teekako Asian kuba yagambye yali mu Asian oba babayita batyabo mu Luganda sibamanyi ba Asians. Naye kati oli yali mu Asian be bantu ababeereyo mu side ze China, Singapore, the eastern part of Europe, extreme eastern part of Europe, muri China gye bayita Asia. So waliwo omuntu yali Asian yajja ne bajjako oli ne bagamba oli yali so critical, yali more critical ne bajjako naye bwe waayita ennaku ntono nnyo munnange ate omukyalo ono n'afa. Omukyala eyafa yali Namugeri Tereza yali oxygen yali mulwadde yali alina heart attack naye bwe bamukebera bwe bamutuusa mu ddwaliro ne bamukebera ne bakizuula nti alina ekirwadde ekya COVID-19 ne bamuteekako oxygen. So bwe bamuteekako oxygen ndowooza bagenda okulaba ng'embeera yegenda ekyuka mu bwe kumuggyako oxygen naye oli Asian bwe yajja ate ono bwe bamuggyako oxygen bagiwaani bagiwoli ndowooza nga balaba oli ali bubi nnyo n'okusinga ono. So bwe wayita ennaku ntono nnyo mbeera y'omukyalo ono ate neddamu neyekola ki newasenga. So unfortunately nassa omukka ogw'enkomerero n'afa. Naye ate bw'amala okufa family ne bagimma omulambo nga bagamba nti balina okusooka okusasula ssente ezibadde ezaali miliyoni 3.1. So bwe baamaliriza ne okusasula sente zino bwe bamala ozisasula balyoke babawe ki balyoke babawe omulambo era nga hospital authorities oba n'eddwaliro kinga tetunaba kulyogerako. Eddwaliro lino liri Paramount Hospital e Makerere
be baali bakola ku mulwadde ono so bwe babagamba basasule ssente ez'obukadde 31 nga abafamire tebakola tebazirinawo omulambo ne bagusigaza ne bagamba bwe musasula ssente omulambo tugenda gukola ki tugenda gubaddiza naye bwe munaba temusasudde munange omulambo tetugenda kubanga ate tugubawa naye Counsel Odur Anthony agenda kubanga atwegattako mu ddakiika ntono nnyo ate ayongere okubanga annyonnyola ku nsonga z'omusango guno ziyimiridde. Nze kyengamba this is just kye bayita sneak peek. Oba nobeera nga mu nnyanja olabayo just akapiik weekati naye nga munda kintu kinene nnyo nti naye waggulu olaba katono kati eno example emu but there are many untold stories like those ones era kati nga wayagadde okufuna experiences zino genda obuuza abantu abo bajja kutana Counsel ndooza tulina Counsel wano. Good morning, welcome to the Mighty Drive. Hello? Counsel Odur Anthony. Good morning Sebo, oli ku Mighty Drive ensi yonna ekuwulira sooka obuuze ku bakulaba olunaku olwaleero Sebo. Nsanyuse nnyo okuwuliza Edgar ne Omumbejja ebirimu abatulaba nabo nsanyuse nti batuwagira kitoko tugwa amaanyi nnyo era kutangaza mu nsonga ez'amaanyi ekyokuweereza abantu kuleetera nti babeereko tebalina kuvaako. Okay. Counsel, kyasanyu nnyo buli ssaawa w'otufunirayo akadde naye leero tukuyitidde mu terms ezitali nomo. Olina omusango gwe wa filinze nga olina bw'obawaabira sooka obuulire abantu guno omusango gukwatagana ku ki ate ki ekyakuleetedde okuba nga ogufayilinga mu high court? Yeeyanziza Edgar okumpa guno omukisa. Kyalo luno olutalo luno twaleka mu 2019 nga COVID tanajja. Waliwo lawyer omu oba munnamateeka omu eyakubibwa ebamuddwaliro bwe bamutta mu ddwaliro eryo mu ICU nkugamba Edgar omulwadde oyo baali bamukyajinga miliyoni 17 nzijukira lwali mwezi gwa Oktoba 2018 abakazi abaali bazadde abakwatira saidi z'emukono ku lw'omuwendo omuwendo gw'obujjanjabi mujja Oluganda si lulungi naye nja osobola n'okublendingamu n'oluzungu it's okay Counsel. Kale so weba atabo ate kulwensonga lwa medical bills kubanga medical bills zaliwa nnyo kati kwata baali bazadde ne babakwata ne bagamba nti balina okusasula ssente balyoke babafulumye. Ate nendaba ate lawyer munnamateeka ono yali mu ICU nga bamukyajinga miliyoni 17 nekitukakatako nga nerugamba nti no tulina okuwandiikira tulina okuwalikirako minisita w'obulagodo wa health anyumire kweno ensonga kulwaki amalwaliro ag'obwannannyini overcharginga abalwadde tandika ne tumutegeeza ensonga zino ne tumugamba nti alina okujja mu nnambiro akoleki regulating amalwaliro obwannannyini kubanga bali mu kukala ssente tebali mu kuyamba abantu olusiga Omumbejja agiddamu era twawulirawo ne tusirika mu 2020 nga COVID yakajja ne tuwandikira Prime Minister era n'omugamba nti omanyi kati nga COVID bwazze bagenda kunyigirizibwa kubanga tebajja kusobola kukola ki emiwendo gino egy'obujjanjabi mu malwaliro g'obwannannyini gamba nti n'olwekyo basale ku misolo eza medical goods so
ag'obwannannyini gakyajinga abantu bulungi mu miwendo egiri affordable. Naye kambabulire eyo basa nayo tebagiddamu. Juzi netutandika kulaba nga amalwaliro ag'obwannannyini nga gatazoovakyajinga abantu. Okudduka munagamba nti nedda tulina okuteeka ensonga eno mu kooti, gavumenti ekolewo ekyobwangu erabe nti amalwaliro ag'obwannannyini gakyasinga abantu mukimanejja. So kyekyatuddusiza mu kooti era omusango twaguwabiramu gundi erira era n'akwatibwako ensonga yaffe enkulu nnyo omusango ne bagutransifaringa Kampala ku civil division. Era civil division ne bakulira mangu ne first round application eyasooka ne bagikkiriza ne bagamba nti omusango gwaffe guli agent gulina okuwulira. So kyekiriwo omukulu Edgar n'omubbe. Omusango guno baguwulira ddi Counsel? Nnaku za mwezi meka? Omusango guno manyi kati kubanga kati tulina ebirwadde kati bikutta kati tukkiriza nti tuwandiike submissions mu bwangu ate nga tulina okumaliriza submissions ezaffe tulina oziteeka nga 16 tulina okuba nga thousands submission kooti etuwe ruling. Counsel, nga tumaliriza bano abantu abarepresenting the private hospitals bavaayo ne batuula maaso ga the parliamentary task force, COVID-19 task force, ne bakakasa eggwanga lino nti nno baali teba overcharging abantu nga bagamba buli lunaku omuntu lwabadde ku oxygen bamucharginga 3.5 million shillings nga we zibadde even before COVID-19. Bo ne beewakana zino ensonga z'oyogerako Counsel. What's your comment on that? Kati kiri bwe kiti ulire Uganda kati ezo million 3.5 olowooza Munnayuganda azisobola padde ze Edgar njagala ekyo kiddemu before bali bazicharginga naye zaali nyingi kyobola batwadduka wa minisita nogamba nti nedda ensonga zino balina ozitunuliramu naye gavumenti before COVID agaana okuzitunulamu okitegeera solwekyo vidikasi exposes etuyambyeko okuexposinga gundi sekita yaffe sekita kampuni bwa covid kati tubeera nga tuyina sente munnayo ojja kufanga embwa okukozesa olwo olulimi so n'olwekyo twagala ate ensonga y'obujjanjabi gavumenti erina okujja mu nnambiro regulating engeri gundi amalwaliro ag'obwannannyini gasainga abantu bekireka ekintu kino kifuuka bizinesi nze anti buli Uganda ajja kubeera ng'ali akaaba ate tujja kulaba nga bakwata abalwadde mu malwaliro ebirango nga babadde obiraba twagala tusopingibwe. Counsel, kati nga tumaliriza njagala tusooke tutunulira on both sides nti yes hospitals amalwaliro weegali okuba nga gasaavinga abantu nga gabatreating nga gabayamba naye at the same time it is a business of one individual who decided to start up his enterprise, a hospital, okuba nga ayamba abantu naye ng'akolera ssente. Kati tugenda kumuyamba tutya okuba nga ffenna tukoze tufunye win-win situation nti yes abantu batreatingidde naye ate nga naye tarunninze out of business. Edgar, ensonga eyo ngitegeera era kyogamba kikulu nnyo. Zirina okutegeera nti private hospitals zibeera nga zi-offeringa complementary services. Zirina okubeera nga ziwa complementary services. Kyova olaba tusaba gavumenti bwe baba private hospitals zino zirina obuzibu. Zirina obuzibu. Gavumenti erina okusubsidizinga certain costs. Bwe gabeera amasannyalaze balina obbayambako, bwe gabeera amazzi balina obbayambako, naye tebagenda kuyigiriza omuntu wa wansi. Kugamba twakubulire
tulina 40% of all the medical health facilities. 45% is the government. Ekyo kiraga nti amalwaliro ag'obwannannyini tugeetaaga kubanga gali 40% of all the health facilities. So kyekitwaliriza okugenda mu kooti tusabe gavumenti baba balina ensonga zaabwe nankulu nnyo gavumenti erina okubayambako naye tebagenda kubeera nga banyigiriza omuntu wa wansi. Yes, nkimanyi nti choice naye nga services zaabwe ziri complimentary muganda wange. Okay. Kale, thank you so much, Counsel Odur. Waliwo akataleke kakoyagala okugamba abakuwuliriza olunaku olwaleero? Munnaye nsanyuse mwebale kutukwatirako kubanga ensonga eno HEAPI gy'ekola siyasinga ng'ekitongole ndibale nnyo okumpa akakisa kano katonda kugerezeeko. Thank you, Counsel Odur. Kyasanyu nnyo okubanga buli ssaawa tubeera nawe wano ku Mighty Drive. Mujja kunsonyiwa nina Uganda mwebali. Oyo ye Counsel Odur Anthony era nga executive director wa Health Equity and Policy Initiative. That's HEAPI. Era nga bebali mu musango guno bebaloopa. I like the way this gentleman always engage undertaking most of his things. I've been to Chikola from the bottom of his heart. Kati olaba ne cause eno. Chine chitubade tuchogerako nnyo wano. Lilian, you can bear me witness. Tubyogeddeko kibona amalwaliro nga gaseera. Amalwaliro nga gaseera nti bw'oba tolina ssente ojja kufanga okola ki? Ojja kufanga olaba. Bakuggyako oxygen ne bagiwa omuntu omulala lwansonga nti yalina ssente. Nalabako n'omwami eyali akaaba nga gamba mukyala we bamuggyako oxygen. Lwansonga nti yalemererwa okusasula emitwalo gyali emeka? Gyali 10 sente ntono nnyo. Munange waliwo omuntu asobola oziwaayo, so yasobola oziwaayo gwe bawa oxygen. Ono atasobola ziwaayo mu butuufu omukyala we ne bamugya ku oxygen naye n'afiirwa obulamu. Tufunye yes, asobola okwogera ku nsonga nga zino because abantu bangi nnyo bazze tukyogeddeko amalwaliro gali expensive, abantu bawaayo n'ekyapa. Osinga ye mmotoka naye ng'omulwadde tannabakwatibwako ate nga bakugamba nti oba tolina ky'osinzeeyo omulwadde tagenda kubanga akola ki ng'akolwako. So waliwo abagamba nga bannange mu kifo ky'okuteeka ssente mu mamundu ugateeke mu malwaliro. Saawa zino tukirabyeko anti kati munnange embeera si nnungi mu ggwanga. Amalwaliro abantu badde baddukira nnyo kati malwaliro g'obwannannyini naye oli agenda okutuukayo ssente nga ze zimugjayo because omuntu bw'abanga afudde ne mugamba tusasule obukadde 3 mu kamu. That's a lot of money. Ate oba no anti kati olaba tukitulira both sides naye no taggwerayo bugwezi bwatyo naye munnange abeere nga bakkanye wakiri mpeeko kitundu bana nange tugaba ne 50 kubanga omulwadde wange mwamuggyako oxygen ate akoze eki afudde okiwulidde. So tugabane mu 50-50 tusobole okulaba nga ffenna tukola ki ffenna tufunamu kubanga munnange n'embeera ya covid bintu abantu tebakyakola ssente teziriiwo. So oli akatono kaabasobodde kabeera nga keeko naye nga munnange Counsel Odur Anthony weebale nnyo weebalire ddala ekyokoze kyamaanyi nnyo musaaga kati musaale mu kulwanirira omuntu wa wansi omuntu atasobola ku affordinga ssente ezo because ojja kugenda mu ddwaliro munnanga ate omulwadde wo bamusigaze olw'ensonga nti tosobodde kubeera nga okola ki tosobodde kubeera nga osasula ssente z'eddwaliro naye ng'agambye kati ababaddusa mu malwaliro bebasikalanjo kati basikalanjo kati bebabanga babatolosaayo naye bamubayisaawo wasinnamanya mumufulumyanga omuntu awonye oba ku geti muyitawo kimu atandika okupulaninga okufulumya asooka ku bbaafu oba agambe tugenda mufuka tero si lwakunanga ye abaze agenda mufulumya ku Saturday we bagenda okutoloka prison break yenyini wegenda okubeerawo atandika Thursday leero olaba mu baga awo twala kati atuuka okutuuka ku Friday oba Saturday ku maca
ng'omulwadde eka yakoze eki yasigadde ate nga n'omulwadde n'agatambula agayina anti aba yagafunye dde baba abaze eddamu kati yagafunyemu omulwadde yakola ki omulwadde ng'atandika ono ye kasita bamugirayo buli kimu omulwadde yeefula atambulamu just okutambula mwekuli nnomo ono jjukira bafuluma agamba ono agenze kukola ki agenze kumuleetera oba kamere mulwadde ngenze muwoleza ku ngoye oba ndeete kamere omulwadde naye afuluma nga atambulamu kiri Uganda naye nga Counsel Odur avuddeyo okubeera eddoboozi ery'omuntu oyo ateesobola tajja kusobola kusasula ssente za ddwaliro so yeebale nnyo yeebali kyakoze kyamaanyi nnyo because bannamateeka bangi bazze babiraba nga bibeerawo naye nga tewali afaayo okukyogerako naye bw'abanga asituse milioni 17 gwe buli lunaku bannange tukisussa busussa sinnaba kumanya kwagala nnyo ssente yes naye nga bw'abanga avuddeyo okubeera eddoboozi ly'omuntu omulala tasobola kubanga avaayo okwogera ekyo kirungi nyayogedde ku oli gwe bakyajinganga obukadde 17 padde 17 mujjanjaba kibanange bana kati awo omwavu mazima tobulaba oli yakukola estimation okumanya kikyayogera ku yagamba saawa zino womala ennaku 2 mu intensive care unit ezo ssente asina yagamba mu ddwaliro kuba yagamba mu intensive care unit kasita omalayo ennaku oba 7 ennaku 7 z'omala mu ICU zigula akayumba ekira ennyumba si akayumba ennyumba ekira waliwo atukubirako wano. Good morning, welcome to the Mighty Drive. Good morning, Edgar. Good morning, Norman Tumuhimbise. And also Counsel Odur, only that he, I don't know if you go back to substantiate on some things. Edgar. Yes. Osobola okuvaawo n'ogenda nga tolina medical itaano n'ogenda okole order y'emmere ku waggulu ku mahoteri nga ziserena n'endala. Tosobola. Tosobola. Tola nti engeri gy'ebiconflictingamu nti omulwadde sisuubira waliwo omuntu ateesobola ayinza okusuuka ku matenda agenda muganda mawuliro gammwe katugeze nga zi IHK oba n'alinga ennyonyi ng'alina just za nnyonyi kutuuka Nairobi n'agenda mu Kenyatta Nairobi Kenyatta Hospital. Is that possible? Sure, I think there should be some logic also, even when we appreciate the entire efforts for Counsel Odur and others to place government. Naira still, I think for me, now when you know most likely like that's the only choice they are left with. But if the government isn't subsidizing some of the costs and expenses, they were facing, and now there is a mono kubasasira, and those are factors to the government already, or Kubako, beyond the because considering, they privatized all most of the sectors. They have a sector surprisingly, education, net transport, and this is a free market economy which has been promoted by capitalists. So what do you expect over the hospitals? Yes. Yes, that is the question I was also asking right now. Mbuno Norman omuntu nga ye atandika enterprise ne hospital nga yesa ayagala kuyamba abantu naye nga atayatadde mu ssente ze tubabibye looni interest yongera amawalire agamu gapangisa bazimba ebizimbe rent n'ebizimbe yasasagana mu dola. I mean, Counsel should also help us understand. Anti kati Counsel yekyagambye mbuno bagenda kuteekako emphasis bagenda giteeka kubana ku government esobole okuyambako hospitals zino. So correct. Government has been looking into the kumegenda kuyamba kuweza machine zezo n'okuyambagana amalwaliro. Kubayambako baziberanga bwe banti bill y'amazzi at least babereke engeri gye babakwasiza ko bagaba amasannyalaze nabo babereke engeri gye babakwasiza. Ne taxes ziba zilowering. But to survey with your government, there is no way. Sajja bonna babutombaaya beyongera kukkuta. But wiwelanga bamutusiza misinde omujjanjabira bweru. Mumujja kufanga buyenje. Era twogere ali Bungereza. Ali Bungereza afuna medication. Manye samucheza gendo kuja FM zija ekitalo kiramba.
bano memwa panado waliwo batukwata nga activist nga panado erizira bagimenyamu ne bakuwa eddwaliro lya gavumenti nga liri mu prison panado nga mugigaba wano tablet Thank you so much Norman tumuhimbise. Mukulu Nomana naye avuddeyo nayogera n'agamba nti munaye amalwaliro gano nago tugabalirire oli bizinesi ye tosobola gimuweeramu mateeka nga jjo bwe twayogedde nti abatakisi bwe zaabeeranga ennaku enkulu bongera ebisale bwabadde batwalira emitwalo 3 bajja kukubisaamu emirundi egi bwebalaba nga abantu beeyongedde bajja kubisaamu 4 okiwulidde so nabaana abamalwaliro ndowooza nabo bwe kano ke kaseera kaabwe nabo babeere nga bakola ki nga beenogera ku ssente naye nga tukifuule nti buli omu afunamu win-win ono afunamu n'ono afunemu okiwulidde oleme kubeera nga gwe ofunamu extortinda Counsel yakubyo. Hello? Yes, hello. Yes, good morning. Edgar. Yes, Counsel. Ngoberera ensonga za muganda wange Nomani. Mumpulira? Yes, sebo tukuulira live loud and clear. Badde zigoberera bulungi. Naye mbadde njagala tutereemu. Tetuganye nti abantu balina okukola business. Njagala tutegeere nti kuba ebyobulamu eka agamba nti public good. Yes. Tukuulira okukola ki okufuba okuteekawo embeera nti this public good buli muntu agifuna ate n'agyekkirizaamu nga kiyamba ffe ffenna fenna okitegeera nesebo kansi bwe tutandika okukikommoditizinga what we say commoditize okukifunamu profit era tukifunyemu bubi kubanga kati ebyobulamu bwe bitandika okugamba nti kati bya ssente kufunamu tujja kuba tugenza mu katyabaga k'amaanyi kyokubiri bwe tugamba private facilities abasinga mu abaasoma mukirabira ku IHK mukirabira ku Case Hospital naye mwattu private health facilities tuzirina muno omugundi mu communities zetulina wano nabo bagova kyajinga twagala tukirabire ku level eri mu ya IHK clinic oba MR nedda kikatuga across okitegeera in fact ba middle class bano baasomako kibanyiza kyobula bo bavuddeyo nnyo ne bakuba ki ne bakuba kedere ne bakuba yes kubanga balina access to media balina access okugamba balina access amaanyi kituufu tekira nsigala mukitegeere nti omuntu wa wansi bw'agenda kutwaliro nga eddagala teririiyo tewaliyo basawo alina option y'okugenda muka private health facility kati agenda mu private health facility eyo olutusamunyigiriza naye n'asirika kubanga abeera talina access ensonga zemmwe temusobola zitegeera okitegeera so kati saagala tukirabire waggulu nnyo nti saagala tukirabire waggulu tukirabire wano nawe wansi wano kubanga wenjogerera kati waliwo amalwaliro aga gavumenti abantu bagendayo nga tebalinayo ddagala tebalinayo basawo naye ne bagenda mu private health facilities ezo ne babanyigiriza naye ensonga zaabwe tezivaayo so nsaba mukulu Nomani akirabe ekisango ate n'ekirabe kyokugamba nti we are in a liberal economy health services bannaye saagala tuyingire mu liberalism ati waliwo Edgar kangambe kino yes Counsel waliwo ebbaluwa Dr. Antwine gye yawandiika on the 5th of June gamba nti they cannot tebasobola
regulating a private hospital. Yes. We are in labor economy. That is bad. Era na kisamanti kwa hypocritical minister we have na government nti private health hospitals zino kwa apologizing that. Then another it was contradictory on their part as an industry. No lwekyo saagala ekintu kya health kibeere ekintu kya profit. Kati Counsel nga tonnagenda njagala nsooke nkubuuzeeyo ekibuuzo. Anomani agambye mbuno gavumenti etasobodde na kuyamba abantu bayo n'emitwalo 10 nagyo gya bulumi paka saawa zino. Osuubira otya mbu egenda kuyamba private hospitals egambe mbu egenda zikendereza ku utilities zino okubayamba okufuna equipment n'ebintu ebirala. How do you think government ene nasobola hope ojijjawa nti no what you will say will actually change them? Kankubulire agamba nti bw'oba otandika olugendo lwa gundi kilometers 1000 otandika step emu. So kituli mu kukola kati lwekukula oluvumbo luno tugende mu kooti bw'era ensonga zaffe bwetuwa order tetujja kuba nga twogera ku nsonga zino gavumenti ekitegeere eryoke tutandika okugamba abantu. So n'olwekyo tutandise olugendo luno luyinza okubeera nga lunene naye suubira Katonda gye tukwata batandika okutegeera ensonga zino. Bw'olaba kati nga sipiika bwe babeera nga bamuddusa ewabweru kati kijja bakatiriza bategeere nti ensonga zino zitwogerako nazo zibakwatako kubanga bwe batazikolerako kati nazo kijja batuukako. So n'olwekyo tukwatako ffenna. So tetujja nkimanyi lugendo luwanvu naye tujja kugerako ekundi. Counsel, all I can say is good luck. Kankusabire mikisa mu endeavor yeyo. Katsuubira na eggwanga lina akujjukira. Bambi webale Edgar ne Lilian. Kale se. Kale bambi. Yeah, Counsel zina clarifying ensonga yi. Najje nayongera okugitanya. Kyecho okutanya. Ana Lilian njagala oluganda. Nayongera okutanya ensonga so that tusobola okukitegeera nti wadde embeera weeri naye amalwaliro gano tegalina ate kunyigiriza kukisusa nnyo kunyigiriza. Because kyatu baba bafuuse exploitative. Atogedde n'agamba nti omuntu ayinza ogenda mu ddwaliro erya gavumenti n'atuuka nga oba teri ddagala oba nga teri basawo. Option eriwo yakuddukira mu private health facility. Naye bw'atuukayo ate ne bamucharginga expensive. Kimumalamu atandika okwebuuza ne mubutuufu nziruse eri teriki naye eno gye nsobola okufuna service ate baagala kunfunamu nnyo okusinga ate bwe private hospitals Katonda nze mbabuulira zirizo ziseera. You just go there for a small thing. Twala asatu gagudde wali just omuntu obutonotono era gaba gagudde dda wali. Nze nagenda erimu lye nagendako nga tebannaba nakumpa yadde empiso kalibeerekkere nalimu bweriti omusajja yankwata nasooka neepaayo bagita consultation egumu kitundu ebiri nebanga bagenda olaba omusawo nenyingira okulaba nenyingira okulaba omusawo bwentuka okulaba omusawo yakwata bukwasi ku lubuto n'alunyiga naŋŋamba kati omanyi kyolina okukola wetaaga ogende mu sikaani ya mitwalo 8 naye nga okulaba obulabi omusawo nsasudde consultation wa mitwalo 2 nenyingira munda nensasudde emirala emitwalo emeka just program emitwalo 2 wagisasula kukwata bukwasi kwani asiva ku ebiri nayingira nenyongera nensasula omusanvu egy'okulaba omusawo oyo Otulido omusanvu we nagula banakwata ku lubuto naŋŋamba neetaaga ogenda mu sikaani ya mitwalo 8 olwo ndimu sente mmeka 15 18 funka. So yembeera eyo amalwaliro ago Counsel avuddeyo n'ayongera okuttanya ensonga eno naye ate tulina obuteerabira nti nabali nabo ye business. Yes bwetulabye abataxi engeri gye bakikolangamu yengeri kati amalwaliro kyekyo Counsel kyayogeddeko that we are normalizing things like that. Kati tulina okuddayo ku drawing board. So ketutunemu tugambe kati weba basobola okuflyinga Jacob Olanya ogende UK funa medicine eggwanga muno nga temuli watukidde omuflyinga that means tewali kintu mu ggwanga muno temuli facility esobola kumukola ki kumuyamba bulungi. Today revising those things tujjewo tusigaze kye bayita humanity ubuntu
nti wadde yes tuli mu time mbunna abantu balwadde naye ate abamulala temutandika kukola ki wetusanga nga taxi abantu bangi beetaaga okutambula ate tekitegeeza mbu taxi mutandika okwongeza emiwendo wadde kiri mu African setting ne Ugandan setting era ekirungi erinasanyuka nnyo oyo abakwatamu ate ne barifandinga ne ssente ze kituwe ekyokuyiga nti abantu bwe kiba nti ye season bagita season bwe bantu ye season ate mubalirira abantu bakiyita kibimba oli agamba bannaye kyatodde so nalabye ministry yagala ssente endala ekyazaagala obuwumbi 1,700 okola ku covid mu myezi 12 ejijja nenda nalabye Dr. Atwine bamubuuza ssente zetwakuŋŋaanye zaayita tezo ziri ezo ssente mbadde wano for time I've been asking myself first of all ssente zetwakuŋŋaanya ziriwa Lilian nga tuvudde kwezi ssente zetwakuŋŋaanya waliwo ssente ezayisibwa parliament ezaali zirina okugula vaccines baali batugaye bagenda kugula vaccines 18 million vaccines abanzijukira abaali balaba kyemanyi mu eyo time mwali mulaba President Museveni nange ffenna eggwanga twabeeranga keeping up with President Museveni nga tumulaba buli lunaku n'agamba bagenda kupurchasinga 18 million vaccines those will cater for 9 million people ne bagamba parliament epasinga essente ezo parliament neeyisa ssente ezaali zirina okugula vaccines ezo vaccine ezo ziriwa because vaccines zetukozesezza nazo nezidisappearinga n'omuyaga kwegamba nezibuuka ekisaawe ekyo tukiveeko naye nze kyeneebuuza those things those unserious nze njagala buli kaseera tuwulira twetaaga ssente ate twakafuna of recent twafunye 3.5 trillion from the IMF to help mitigate agamba bakyetaaga ssente obuwumbi 1,700 okulaba nti bakola ku COVID-19 mu myezi 12 ejijja so ebibuuzo bingi nnyo ebiriwaawo naye nga tetunnaba nakuvaawo twagala at least tufuneko Dr. Diana Atwine oba Dr. General Aceng basooke batunnyonnyola ebintu biri biri mu Ministry of Health batunnyonnyola essente zino bwe zifuluma I think tusobola n'okukubirako olumu ennaku lw'enkya ngenda kukubira Emmanuel ayina ebyona spokesperson wa Ministry of Health ndozera wano wennyini because leero saategese program naye katumukubire essaawa zino ne COVID exwali so sente zino endala ate zeetaagisa kukola ki because n'eddagala lennyini teririiwo tugenda mukubira enkya era bagenda Mighty Drive tomorrow we shall be calling Mr. Inebyona Emmanuel on phone wano nga muwulira eggwanga lyonna asooka atubuulira amazima ddala ye alowooza ekintu kino tugenda tukikola kyakuba amazima bwe tutuuse wano eggwanga kati ssente buli saa bali vaccines zetubadde tukozesa za Alibaba twafuna donations okuva mu India netufuna donations okuva mu France zetubadde tukuba abantu era kyoba bagambe mbu abantu abali vaccinated right now bali 800 bagenda yingira akakadde kamu yes akakadde kamu zezo vaccines zetwafuna vaccine ezaffe zetwayisa ziriwa zetulina okugula okuva lasya mu first wave ya COVID-19 ebibuuzo bingi nnyo naye nga twagala tufuneko nga mukulu Edgar Mathew Karuhanga bwakunyonyodde bwe tufuna tugenda mukubira omwami ayina ebyona tomorrow live on set bwe tufuna minisita yennyini Dr. General Aceng naye nayongera okutanya ku Dr. Diana Atwine nalabye omubaka omungaga but who is Atwine Atwine I don't know who is Atwine awe naye yadeeji ani atamanya Atwine naku zina abantu abasinga trendinga abantu abatrendinga kuliko Museveni Dr. General Aceng ojukira kuli electoral commission bwe yanyonyola nti ye talaba abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga batulugunyizibwa kubanga amaze ebbanga nga DSTV ye yaggwako so talaba mawulire so ayinza okuba naye abadde tamumanyi naye nga by the way olumu tulowooza mbu oli celebrity kumbe taba celebrity abantu abamu ayinza okwesanga tamumanyi kubanga ayagala amanye who is Dr. Diana Atwine ayongera munnyonnyola ssente ezaakuŋŋaanyizibwa mu bwevu yasooka zaalaga emmotoka zaaweebwayo kola nga ambulance naye lwaki tebaagula lumu ambulance mu kifo ky'okugula emmotoka mukyala Nabbanja yagulamu pikipiki okusobola okuyamba ku kwanguya ate piki baaziwa bagiso ne baziwa ne bapiso
tebazi wakola ba health workers n'omukyala nabbanja ku kaddaabiri bwe yafuna ojjukira obukaddaabiri abaka ba palamenti ze baafuna ye yagulako pikipiki nedda oyo that is a personal initiative ekyo kyo kikoleddwa nga ye naye ate gavumenti biki ze baafuna baziwa bagiso n'abasima abapiso kati lwaki mu kifo ky'okugula omanyi bagenda gula ddabo kabini lwaki tugula ambulance eggwanga lino by the way ngenda kuleetera statistics ngenda kuleetera lumasti dati kingamba bo bagula ddabo kabini lwaki tebagula ddala ambulance because mu ggwanga lino ze nkuwulya ambulance ze tulina ntono nizeka tesuka na 1000 gold ambulances we have in this country. International air ambulance simanyi wa tulina ennyonyi nga bbiri esuka mwemu olwenetera okutambuza Jadi Kanonga baali bamukubanga nga ambulance neyatambuza mwana wa Juliana paka Nairobi naye ya Aga Khan eri. Does Uganda have an international air ambulance? Waliwo ennyonyi zinamunkanga nze ngamba tulina ambulance nga nnyonyi ambulance tugirina because tutera okukozesa yatwalanga Jadi Khan Kenya nga bamaze okumukuba wano yabeeranga ya Kenya Aga Khan Hospital ebinyuma nyongo bibuuziza Dr. Twine oba Dr. kati ate tujja na babuuza why are we journalists katunoonyereze tulete wano facts anti katera that's part of kunonyereza tugenda nonyereza anti manyi ebyanaku zino omuntu goyogera omubuuza n'akulimba ate n'akulimba maaso gonga n'awulira akulimba naye nga tolina kyonna kukola katonda akola omuteeka butesi kumpewo nga abantu beeyongera okubanga babimanya naye nga the mighty drive program gy'oli mu kulaba tubadde twogera ku nsonga covid twalivuddeyo tetunaba kwogera ku nsonga ya president we Haiti naye ate endala enyuma nga tetunnamaliza oyo tugendeko ewa Kibalama akomyewo mu season 2 ayagala kibiina kye National Unity Platform abadde mulwadde basooke bamuleka awonye yawonye tukimanyi yawonye naye asooka aterere bulungi Kibalama bamutute Bombo Hospital mu bannamagye ne bamufaako n'awona bulungi bino bantu Kyagulanyi yajja baali bagenze ne bamulaba luli ne batugamba buno yali bamufudde busozi anti Mulongo yayogera Mulongo musajja mugezi by the way yayogera nnyo ensonga za ttanye nnyingi naye ate ono Kibalamanza ali mu kunsanyusa komedi we ono komedi bwe yali awaayo ekibiina tebamubuulira biki biddako oba yali teyeetegese kati kankuwa evolution of Kibalama yasooka n'agaba ekibiina ne bakikyusa ekyali Smile Uganda National Development Smile Party something nakikyusa ne bakifuula ekyafomingiwa mu mwaka gwa 2004 kyeyalina then nakifuula the National Unity Platform nasalawo nagamba maaso g'ensi yonna nti bannange mulabye ekibiina nkiwaddeyo bano abavubuka be balina amaanyi ffe gaweddemu fast forward akomawo nti ate ayagala kibiina bakimutwalako nga tategedde ate amaliza kati ate woolaba n'amaliriza ate najja mu kavidiyo n'agamba n'abasajja bankasa okwogera bino kati ate akomyewo mu season 2 ekibiina kyakyaga tuli mu season ate nga eno season 2 kati ate ya keeping up with Kibalama naye bw'otunulamu kati ate nze ekisinza okunewunyiza ku Kibalama ogamba mbuno yes oyagala bakuddiza ekibiina akyo tukkiriza naye ate gw'owulira toli mu kwekontradictinga nnyo weeri mu kwekontradictinga kati ate ogaye bali mu kukucunya kati tugambe mbu lwakuba bakutreatinze bulungi abannamagye n'otereera n'osuuka kuba agambye mbu n'ewaka badde bamuyambirayo so n'asuuka tugambe nti kyekyo ate kimukomezaawo alabye omusana ekibiina akyakyagala komedi wa Kibalama kubanga bitegeerekeka ebya mukulu Kibalama bwagira bwagenda bwagira bwadda naye ffe wetulinnyo okubanga tubibawa butereevu nga bwe biri kati yakomyewo tuli mu season ndooza ya 7 ayagala tulabe engeri gyebinaggwera ekibiina naye kisira kiki ekibiina kiba ky'abantu wembadde ndowooza yeye yakitandika yani yakiwandiisa si yeye kenyini yalina group y'abasajja abalala boba basatu ya 4 people engeri gyali nti omu kubakiwandiisa ne basalawo omulungi ne bakiwaayo yakikolanga kiki ng'omuntu oba yakikolanga nze advice gyempa abatulaba olunaku olwayo never go back on your word oba musajja ng'osazeewo nti nsazeewo kino don't go back on your word
oba weeswaza toba musajja. A man keeps his word. Oba osazeewo munno omanyi. Yes, because wagenda ogaba ekibiina n'okiwa national platform. Kiki wali osuubira? Oba yali kyasuubira kutuuka bwe kiri. Ate kati nze kye ndowooza yayita yakoza ku kyoyita feasibility study. Oba osazeewo okuwaayo ekibiina n'okiwaayo bw'otyo, what did you expect? Wali omanyi okiwadde bali olowooza gavumenti egenda kutuula butuuzi bw'etyo ekuba ebinge? Nah, the other one is the opposition of the country. Webeera opposition y'ensi, that means they are always on loggerheads ne gavumenti. Kati gavumenti naawe oba weeyingiza wakati wakati abagaako kyebaba bagamba oba toli zodde kuyingira amazina g'enkima bakyogera batya ekyo akyekokitegede anti kati balinga bagamba don't go in the dances of the dancers when you are not ready to dance. Okitegeera to the tune. Okiteka mu Luganda kino engeri gyekisawundinga obubi. Kyekibadde kimusesa nga twogera ku ekyo ku nsonga eyatubulira. Bamutemudde tubadde tuludde okulaba ebintu ebiti twakoma okulaba. Ekigambibwa nti abadde amaze ebbanga nga tategeka kulonda kwa balimba because bakamulonda 2017. Bali tebaddanga mukulonda tani yabeera emyaka etyo bali bagenda tatera kulonda nga bagenda kubanga bamulonda naye nga abadde si muganzi nnyo mu bantu newe yajjira mu bukulembeze teyali muganzi nnyo mu bantu ate okuva we yakwata he was a successful entrepreneur kati nayingira mu gavumenti nayegatta mu gavumenti oba abantu abafuna ssente balowooza bakulembeze teri amanyi ne bagamba ku makya kati otubadde tutandika shondoza mbagambye badde breaking news nti bassa abantu mana abasuubirwa babasete babawozesezza because tubadde twagala tumanye ani yabatumye batandise bikyaba ne wano temwakirabye ku katumba kyekimu bakusigiza nga tonnaba kwogera oyogera biki omulambo teguwoza siwe batera okugamba omulamu tawoza namu kati bakubye basasinzi banna bade basuubira nti bakikoze babakubye basinzidde ku bakakasizza nti bebano oba babatebereza nti babatebereza bali badde babakwata ne babateekamu ne babatwala oba mu kooti ne tumanya nze mu Uganda wano kyemmanya ate ne mu mawanga agasinga nti you're always assumed innocent until proved guilty nti omusango guba tegukusinga bakanga bakakasizza nti gukusinga Shege. Nate wano because bwe batta abantu nga bano bwe bati babadde babasuubira kirina engeri gye kigotaanyaamu okunoonyereza because kati watu wamanyimbo bano pons bano bwe bakuba muyinza n'okuleka bano bebuse naye nga abakikoze the mastermind bakyali na balamu naye ebintu enyamiza amawulire gano bwe gati tubadde doza wetulamu emabega abantu okuvanze we nazali wabadde sigawuliranga just madde mpulira abawambye gavumenti abadde omukulembeze bamuddeko wetulaba evolution y'abantu bwe basenga bali sitting presidents Counsel tusoke tuddeyo wali mu 1963 twalina omwami JF Kennedy Ronald Reagan came after JF Kennedy bamu assassinatinga by then yali musajja no wamaanyi nga yali vice president ndozo jukira kwaliko no musajja Martin Luther King yali vice president it was a government by then nga America itandise okulakulana naye ate ne racism nga itandise okuba at loggerheads abaddugavu nabo batrying to fight for their rights wetwavaawo ndowooza in 19 twalabako sitting president kyomulala mu 1987 Burkina Faso ono omuvubuka Thomas Sankara naye bamutawe batyo assassination bye bamukuba musasi muganda we yennyini yali mukwano gwe nga yafuse muganda we nga ali sitting president ne bamujja mu ntebe 1994 tulaba Juvenal Habyarimana wano mu Rwanda nga naye bamu assassinating like that in an airplane was a sitting president kati fast forward mweno century yaffe tubadde tetubafunye nnyo naye ate fast forward tufunye sitting president naye nga afa omwami Juvenal Moise owa Haiti naye yattidwa benyamiza mawulire si malungi ate twalizaamu okuva mu ggwanga eryo n'omukyala we twogere yali mu ddwaliro naye yabuuse n'ebisabo ebyamaanyi naye nga ali mu ddwaliro ate katulindirire binaava mu ggwanga eryo erya Haiti ebadde in-house Thursday producer atugamba nti tusiibule mukulu Edgar olina kyosiibula nakyo nsiibula nga mbagamba tomorrow is a Friday tuba tukomawo wano nga tubawa sports era abasuubi
bire by'emizannyo bingi simanyi Lilian nawe lobole negattako ku Friday olumuwaawo nali mpagira Mathew oba nenkoma Wild simanyi bali mu kifo ki Manchester United yali yakubiri last season ne basobola okutuuka ku final ya Europa ati kyekizibu abakyala mwagala abantu abawangula mwagala ebiwanguzi Sir Alex Ferguson ye mutendesi wa Manchester United oyo yali mukyalimu ba Michael Carrick bakikarito obimanyi wali obimanyi mukyalimu Wayne Macron ba Ryan Giggs nga bakyali basanye mpira ngoberera mutegeera kati tomorrow it's a sports Friday kati mpagira Uganda yes Uganda ate mu ggwanga Uganda owagira timu ki Pozi mulimu chi Express ne KCC Express yawangudde ekikopo Express KCC Purple Sharks ba Wakiso Giants KCC Uganda eyo tuveeyo nempagira Uganda Uganda crazy. So tomorrow in chat mumisinga the sports update ngenda kubanji bawa tomorrow tugenda kwogera about Euros talk about Uganda StarTimes Uganda Premier League we talk about the transfer speculations a lot of things mumisinde wantu ina abana badduse ennaku zino bachepege waliwo mchali bamuyita Nakai no waliwo mchala just Nakai siko gamba waliwo mukyala nalabye amawulire ya qualifyinze ndozogenda kola research olwaleero ojja kubanga omugamba abantu olunaku omuddusi muna Uganda bamuyita Nakai yoyo no not Nakai bali babiri ava mu northern region I think nja kuba mubaleetera yes tomorrow sports tujja kuzogera agasinga kaawo naye nga webalenye webale mukulu Edgar naye webale yes wano ngenda kuba sisukawo ngenda kubanga olusi shebe eggwanga mpuli asagale gwe Nampuli anja tuogere paka kunya. Botumaliriza otandike. Producer Arnold. Tuogere paka kunya. Mwebalenye mwebalire ddala babaddeko okuva gye twatalikidde mpaka wano tugenda okubanga tusibulira. Programu eno ebeerawo okuva ku lunaku olw'Emmande paka olwokutaano ne basaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 3 ez'okumakya. Tubaawo wano ng'ate tutunuulira ebiba bigenze maaso mu ggwanga tubawa stories ez'enjawulo tufuna abagenyi ab'enjawulo ate era namwe abayita ku masimu olwaleero tubadde ne Counsel Odur Anthony naye nga tetusobodde kuba naye mu studios wabula tusobodde okuba nga twogerezeganya naye okuyita ku ssimu nayongera okuba nga ate alambulula ensonga webale nnyo mukulu Nomanto Muhimbise naawe akubye essimu okuba nga oyongera ate okubaako bye weebuuza n'okubaako ensonga ate zoyongera okuba nga ottaanya amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian nkoze n'omukulu Jeremiah Mukibi abadde producer olunaku luno olwaleero ate nga abadde ku kamera ye mukulu Kato tumusiime mukyala teditenja abaddewo nga tuwa Mighty Fashion Tips so olunaku olwaleero kwansubire mufunyeemu ekyokuyiga togenda ku beach ng'oyambadde gomesi togenda ku beach ng'okubye ekikalu ng'oyambadde nga mukulu Edgar bw'ayambadde olunaku luno olwaleero byebyo mukyala teditenja byabadde atugamba so ngenda kuba nga mbaagaliza olunaku olulungi tusinkane olunaku olw'enkya ku voltage saawa ejja kuba emu mpaka sawa 3 ezekiro the mighty drive olunaku olw'enkya weeri mukulu Edgar nga bwakugambye agenda kubanga ate yongera okubanga attaanya ensonga za sports era so mwabagala emipiira abanyumirwa omupiira temulina kubeera nga ate musubwa shoyo olunaku luno olw'enkya kambagazi olunaku olulungi mbeere bulungi mwera